Dames en heren, welkom bij Dutch Fight Podcast, episode 32. Klets op je beeldscherm. Welkom back. Ben je host, Spreader Jackson. Dit is je andere mede-host. Joost Divot. What's up? Ja, goed, je weet. Lekker zonnig, ik mag niet klagen. Ja, hier is het gewoon min, weet ik veel. Het is in ieder geval min, ik moet krabben 's morgens, dus. Ja, ik sprak mijn neefje net ook en die was aan het huilen. En ik zeg, wat is er met je aan de hand? Hij zegt, het is te koud. Zo ja, dat kan dus ook blijkbaar. Weet je wat het is? Daar krijg je wel het kerstgevoel van, hè? Ja, als er sneeuw is. Was het maar zo feest. Nou ja, hier op Aruba zijn in ieder geval alle huizen heel mooi belicht. Dus wij hebben hier wel gewoon het Christmasgevoel. Het is niet koud, maar ja, dat maakt niet uit. Het kan me gestolen worden. De kerstboom is er, de familie is er, dus gezelligheid is er. De kerstboom als een palmboom met lampjes erin. Ik bedoel, want als je dan toch... Dat zou ik dan doen. Eigenlijk moeten we dat wel doen. Nee, maar het is een gewone kerstboom, net als in Hollanda. Ja, een echte. Ja, geïmporteerd. Dan moet je bestellen, dan moet je 2 maanden op wachten en dan hopen dat hij nog leeft. Zeg. Nee, ze hebben hier wel echt een markt, gewoon net als in Nederland, waar je allemaal kerstbomen kan kopen, ja. Zwaar dikke handel. Dus dat, once a year. Nou ja, in ieder geval, welkom terug bij de podcast. Zoals de afgelopen weken weten jullie zelf ook dat het vrij rustig is geweest op de Nederlandse MMA-scene. Maar er is, hoe dan ook, is er nog wel een klein beetje nieuws geweest. Zoals jullie al eerder hebben gezien, hebben we online hebben het al gepost. We hebben gesproken met Mehdi Baghdad. Die zou gaan vechten tegen Hubert Geven. Dat gevecht heeft hij dus aangegeven midden in het interview. Toen dropte hij de bom en zei hij dat het gevecht niet doorging. Hij zou ons op de hoogte houden met wat voor partij hij wel zou kunnen krijgen. Maar gisteren kreeg ik dus van Josh te horen dat Arena Fight 2 bekend heeft gemaakt dat het hele evenement is postponed. Ja man, en dan deze kunnen we zeg maar weer onder het rijtje... Dat kan gebeuren. onder het rijtje COVID zeg maar zetten. Plaatsen, ja. Ja man, dat is weer, ik weet niet hoe heel veel mensen zeg maar positief getest. Ja, als je geen backup hebt in zo'n korte tijd... Ja, nou kijk, die kaarten van Arena Fight, die zijn gewoon gemaakt gewoon voor dat evenement. Het is niet de UFC, dat ze rankings hebben en een hele line-up met vechters die gewoon even kunnen invallen of zo. Mm-hmm. Ja, dus helaas gaat dat evenement niet door, maar misschien is die helaas toch een positiviteit, want het is postponed, dus hopelijk gaat dit gevecht nu wel gewoon door tussen Hubert en Mehdi. Serieus, dat zou... dus, ja, ik bedoel, deze partij is voor alle 2 gasten heel erg gevaarlijk en heeft zeg maar implicaties op je record en op waar je de volgende partij gaat draaien, of in ieder geval waar je carrière naartoe gaat. Dus dit is echt een gewaagde partij en ik hoop echt dat die zo snel mogelijk gewoon gerescheduled wordt en klopt. Nou, Mehdi die heeft heel veel verteld in een interview, dus ik zou zeggen, luister nog even door. Het interview komt zo meteen. Dus dan kan je horen wat hij allemaal nog heeft gezegd. Ook over de implications van deze partij tegen Hubert. Wat voor implications er zijn voor Hubert. Meer nieuws van Nederlandse bodem. Geen MMA-nieuws. Maar ik neem aan dat jullie ook geïnteresseerd zijn als kijkers, luisteraars van wat er gewoon in de vechtwereld in het algemeen gebeurd is. En we hebben het dan over de 2 toppers die in One hebben gekickboxd.
Andy Souwer die zijn comeback maakte en Murat Aygon die zijn debuut maakte tegen invaller. Want hij zou eigenlijk vechten tegen iemand anders. Heeft een grotere naam gekregen als tegenstanders in Anderson Silva. Niet Anderson Silva de Spider, maar Anderson Silva de kickboxer. Heel erg... ik denk ook gelijk aan inderdaad de Spider. Ja, klopt. Ik denk er ook elke keer aan. Denk ik, huh? En dan is het, oh nee, die Anderson Silva. Maar jij hebt Andy's partij ook gezien? Ja, zeker. Sowieso wil ik je eventjes corrigeren. Want die partij die hij had was geen grotere dan die hij eigenlijk zou hebben van Murat. Want hij zou eigenlijk een titleshot krijgen volgens mij. Ja, klopt. Het title is altijd hoger, om het zo te zeggen. Maar qua naam staat dit beter op zijn record. Want wie is de champion, de heavyweight champion in... Roman Kraiklia. Ja, precies. Die naam is niet groter dan Anderson Silva. Het is een oude K1-vechter. Ja, weet je. Ik bedoel, ik zou dan toch voor degene met de belt gaan. Maar Sowieso. desalniettemin, hij was daar en hij was klaar, had zijn camp gedaan. Ja, dan pak je wel een, zeg maar een short notice fight, want je wilt toch vechten. En dan, ja, dat is dan niet de minste. Ja. Maar ja, ik heb inderdaad Andy's partij zitten kijken. Het is ik heb getraind met Andy, mede-Bossenaar. En ik zeg een beetje oude sauerpower. Ik zeg echt een oldschool Andy, zeg maar, de combinaties. Altijd druk zetten en gewoon een gas tank van ja... Die houdt gewoon niet op. Ik bedoel, ik heb met hem getraind. En dus ja, het is gewoon niet leuk als je moe bent en hij is moe. Hij gaat niet ingeven, zeg maar. En, dat punt komt. Ja, dat punt komt, maar dat ga ik niet redden, zeg maar. Ja. En er zijn heel weinig mensen die redden. Maar ik zat gisteren nog die highlights te kijken. En ik denk van, jezus, nog weer die heerlijke combinaties. Ook gewoon, hoppakee, body, en dan head, lever. En dan weer, hoppakee, die high kick eroverheen. Ik zat echt te kijken van, hey, shit. Dit lijkt wel gewoon 5 tot 10 jaar geleden, zeg maar. Ja. Nee, inderdaad gewoon prachtig gevochten. Inderdaad, het leek erop net alsof die hele hype terug was. In het interview wat we met hem hadden gedaan, weet ik veel hoeveel podcasts geleden dat was. Zei hij zelf ook dat hij nu dit keer denkt dat hij genoeg brand in zijn ass heeft om gewoon hiervoor te vechten. En ja, het resultaat mag er wezen. Dus hopelijk blijft hij gewoon zo doorvechten. Want een title shot is dan in zicht. Wat denk jij dat voor hem in de toekomst is nu dan? Of voor niet toekomst, maar de next partij? Ik denk dat een title shot nog niet eens, zeg maar, in zijn gedachten zit. Ik denk dat hij gewoon alle grote namen wil afgaan. Ik weet dat hij die Petrosian fight wil, zeg maar. Er zijn nog wel andere namen daar, Borokau. Ik denk dat hij ook misschien nog wel die op zo'n kleine partij terug wil hebben. Maar er zijn echt wel een hoop partijen voor hem te maken die, zeg maar, oude glorie met zich meebrengen. Ik bedoel, die Petrosian partij zou fucking dik zijn. Borokau is ook volgens mij laatst gesigned to fucking One. Ook fucking dik zijn. Dat zijn gewoon eigenlijk de tijden van K1 Max, de finales en die soort shit die je dan weer kan herleven. Nou, ja man, ik krijg gewoon kippenvel van om daar aan te denken, weet je. Terwijl ik gewoon helemaal niet meer echt van de kickboksen ben. Maar ja, dat is wel de shit waar ik mee begonnen ben, zeg maar. Nee, kijk, hij staat nu 4e gerankt op hun website. Met niemand minder dan 2 Nederlanders. Ook in dezelfde ranking met als champion Regan Eersel en Nicky Holske als de number 1 contender. Dus ja. Dat zou me niks ik bedoel, als je Petrosian pakt, ja. Dat is een mooie win om het zo te zeggen. Als hij Petrosian pakt, dan moet de volgende, zeg maar, wel een title shot zijn. Denk ik. Ja. Alleen het probleem is Petrosian vecht. Volgens mij staat hij gerankt in one op featherweight. Ik denk niet dat...
op dat nummer niet verder 1. weet het gaat, zeg maar. Ja. Maar ik denk wel dat Petrosian misschien wel te porren is voor een lightweight uitstapje, zeg maar. Ja. Nou ja, we zullen zien wat daarmee gaat gebeuren. We zijn benieuwd, we houden in de gaten. Hetzelfde met Murat Aygun. Ik denk dat hij hiermee ook heeft bevestigd dat hij de title shot voor hem is. Dus ja, misschien komen er nog meer belts richting Nederland bij One. Ja, er zijn al een aantal koppen aan de top, dus... Denk je dat ze dan willen? Nog meer Nederlandse champs? Hey, hoe je het went of keert, in Azië zijn de Nederlanders hebben altijd overheerst daar zo. Als je kijkt naar K1 en zo, die lijst is volgens mij alleen maar Nederland. Klopt, daar ben ik het mee eens, maar dat zijn inderdaad de oldschool legends. Ja, klopt. Maar ja, het lijkt erop dat Nederlanders nu ook beginnen te rulen hier zo. Ik bedoel, als Murat die belt pakt. Ja, dan praten we toch over Regian, Reinier en Murat die belts hebben. Oh ja, en ook Ilias. Ilias heeft het ook. Dus ja. Ja, het kan spannend worden inderdaad. Ja, nee, we zullen zien hoe dat gaat. Jullie natuurlijk ook. We zullen nu even doorgaan naar het volgende segment. Niks minder, want we zijn weer terug met Fight Week, Fight Week, Fight Week, Fight Week, Fight Week. Ja, we hebben eindelijk weer een Fight Week. En ja, we hebben de afgelopen podcasts hebben we met hem gesproken, zijn tegenstander en zijn coach. Het is zover. Het is Fight Week. Agir Sadari die gaat vechten tegen Jack Grant bij Cage Warriors voor de lightweight title. We hebben al vaak genoeg gezegd wat we ervan denken. Dus if you want to know, klik op die links terug en dan hoor je wel wat we ervan vinden. Maar het is dat je het weet. Agir Sadari tegen Jack Grant. 11 december. Wow. 12 december, zei ik. Oké, dan gaan we nu door naar 1 interview hebben we dit keer. Jullie weten, we hebben het er net over gehad. Het is Mehdi Baghdad die het zou opnemen tegen Hubert Gever. We hebben Hubert benaderd, maar we hebben hem nog niet te pakken gekregen. Want wij willen snel ook horen wat hij te zeggen heeft natuurlijk over de pull-out, om het zo te zeggen. Ik zou zeggen, deze man heeft heel veel te vertellen. Dit is iemand die in TUF heeft gestaan met McGregor, met Garbrandt en Dillashaw, die in de UFC heeft gevochten. Deze man heeft een carrière gehad, dus dit is super interessant. Check out het interview met Mehdi Baghdad. Ladies and gentlemen, welcome to the podcast. We're here joined by the one, the only Mehdi Baghdad. How are you doing, man? I'm good, and you? Yeah, fine. Definitely fine now you're here as well. We always, like, the first question that we ask our guests, the first-time guests, is if they could introduce themselves to our listeners. So could you tell us who is Mehdi Baghdad? So Mehdi Baghdad is born in France and originally from Algeria, just there in North Africa. So I trained a little bit in France, but most where I trained was in Brazil. I started more in Brazil for 3 years, and I left in America and trained for 10 years there. 10 years? Yeah, 10 years in America and 3 years in Brazil. I do my first blue belt in Brazil, Jiu-Jitsu. Then I went my purple belt in America, and after I stopped Jiu-Jitsu, I just do Nogi. I'm a world champion Muay Thai. WKBC is not the best league, but it's still a good belt. And I'm a RFA champion in MMA. Okay. So I have 51 fights all total. Damn, that's a lot of fights. But how did it all start for you? How did you get into the fight sport? A fight sport, my life, when you have a last name like Baghdad, you start with a fight name. So, and when you are in country like France, they don't really like
people like me, like Arab, you know. So you start to have a fight already. So um, the first day when they put on the paper, your last name is going to be Baghdad, the war starts right now. So this is going to be. So my mental is all war, and is why I start to love fight, because people want to fight with me and talk shit about me. Or so I start to fight like that. So at what age did you found the sport? I find the sports in 15, 16 years old. I watch a DVD, like a video on Pride FC in Japan, and I saw all these Brazilian fighter. I was fan of Dan Henderson, American fighter, and I saw all this fighter. Like I say, shit, I love this fight. You know, I was doing some kickboxing, Muay Thai. And I say, my dream is to be this kind of fighter, and my dream is to be on Pride FC. So what I did, I working really hard on the farmer market where I work when I was kids, and construction, and I take my ticket to go straight in Brazil. So I left in Brazil when I was 18 years old. Yeah, and why to Brazil? For jiu-jitsu? Why to Brazil? Because in Pride FC, all the best fighter was Brazilian. Anderson Silva, Nogueira, the brother, and then Arona, everybody. So I say, the best fighter is in Brazil, so I have to go in Brazil. Then I left in America because all American big team, they get all the best. I just follow where the MMA go, you know. But are you still signed by Black House MMA? No. I stopped with Black House because I was with the manager of Black House, is Ed Suarez. He's a manager of Anderson Silva. I was with him, and he tried to put me in UFC, and he don't have a big contact to put me in. So I decided to sign with Odi Otar. He's with Paradigm. He's the manager of Conor McGregor. Put me in UFC. Okay, cool. Yeah, because I saw on your record as well that your very first MMA fight was in Brazil against Charles Oliveira. How did that end up? No, my really first fight, it was against some other Brazilian guy, and my second fight, it was versus Charles Oliveira. But versus Charles Oliveira he was just a French guy, like with a big name. He was supposed to fight him. And I was with Nogueira, and Nogueira, I was sparring with the two brothers, and they said, shit, man, you're strong, you need to fight, and he asked me to fight this guy. I don't know who he was, you know, so, but I know after, when I saw his record, it was 6-0, and I went in Sao Paulo, in Brazil, I was a main event. So, whoa, why am I in the main event? Why they pay me so good in Brazil, like 15 years ago? So shit, MMA pay good, and I fight and I lost my first KO really bad versus Charles Oliveira. And I was ready and I was good jiu-jitsu, nothing. But you had the Nogueira brothers in your corner then at that fight. Rogério, not the big brother, the small brother. But how was that? Because you watched Pride, so you saw them fight. So how was it to be with them? Like, you know what? I was really lucky. My career of MMA, I was really lucky, and I went to get the luck, you know. So I went to reach the luck. So I went in Brazil to reach the luck. So I went in Brazil. I was sparring with all these people step by step. I was sparring with Ricardo Arona for versus Sakuraba. I was sparring with Nogueira. After I was sparring with Anderson Silva for 4 years. So he teach me a lot of stuff. Then one day I have a proposal to train with Dan Henderson, who I was a fan of. Yeah. And I trained with him. I was really strong sparring. And he loved the way I was, and he signed me a visa to be his training partner. So I left in America this time. Oh, so that is awesome.
I was really lucky, but at the same time, I want to reach the luck. Hmm. You know? Yeah, because you when you look at your record, you fought all around the world. You fought in Brazil, Costa Rica, US, Panama, England. You also ended up in the Ultimate Fighter series. Two of them where you witnessed some big stuff, but you first started at the Tough 22, McGregor versus Faber. Your first fight in Tough, you won from McGregor's teammate Artem Lobov, and you ended up in Team McGregor. Do you think because you beat Lobov, it put you in a disadvantage? Yes. Now for all the remaining thing, it was a disadvantage because, well, first, what the people don't know when I getting in this fight, after the fight, I broke my hand after Artem Lobov, his strong head. So I broke my hand for this fight, and everybody saw my hand was a problem. So everybody asked me if my hand is good, and if I told them my hand is broke, I'm not going inside the house. So I hide. I said, yeah, it's perfect. And I know they was waiting. I said, no, my hand is broke. So they changed me and they put Artem Lobov, you know? So I said nothing, and I get in the house, training like I was nothing, you know? Then I saw they bring Artem Lobov, but it was all the team about Artem Lobov. It was a team of Conor McGregor. I understand it's his strength. So of course it's going to put strength advantage. This is the way it is. MMA is a family. When you have a team, it's family. So I really understand. They put me one of the best fighter for team in favor, so I can hurt him a little bit, you know. And I guess I did a really good fight with the hand block, you know, and I lost by decision. Yeah. But and do you think when you look back at it, because you have like two big coaches over there, you have Uriah Faber, you have Conor McGregor. What do you learn from that season from those coaches? But after I learned a lot with Conor, with technique, with everything. But I have to say no. I'm not going to fight. I asked Conor if I can fight this guy or this guy. He said, no. You need to fight this guy. It's better for you. You know, same size. Blah blah blah. That was kind of bullshit me. But I really understand now. It's like they try to put his teammate favorite. Yeah, of course. After that season, you fought in the UFC and you came back at Ultimate Fighter 25 Redemption with, again, like two big names as coaches, Dillashaw versus Garbrandt, and they were at each other's throat the whole time. What was that experience like? It was kind of weird because we here for us. We is our redemption. We here for training and fighting. And every day hurting them, like fighting each other, it was more for them, you know. I guess they want to do like their own show, so it's why it was too. They tried to building the name, you know. So it was more about them to about us, you know. But it was good time. But do you think you still learned a lot because you were in Team Garbrandt? Did you learn a lot from him as well? Yeah, because I was after the Ultimate Fighter with Conor McGregor. What is his name for the team? Garbrandt bring me Uriah Faber, invite me in his house in Sacramento. So I went there for 2 months training camp with him, and he want I join the team, but I don't really like the life in Sacramento, so it's why not stay there. But he invite me, so I have already meet everybody on the group of Team Garbrandt. Yeah. But how did you then, because you didn't stay there, but after that you fought at Brave. What was the decision to come back to Europe? But the thing is, I have a bad experience with UFC. I signed with UFC 3-fight contract, 3 deal. And my first fight, they called me like 5 days notice to fight. I lose 12 kilo for this fight. I don't was training at all, so I just accept the fight because
is UFC. You know, Of it was course. my dream. Yeah. When I told you Yeah. When I start MMA, it's because my dream is to go in Pride FC. So after Pride FC, it was UFC. You know, so I said yes, of course I'm going, and I signed a 3-deal fight. So I said the first, of course I'm going to lose. I'm not ready. 12 kilo. I lose a lot of water. Yeah. I was kind of dead, you know. And I lose the second fight. I fight John McDessie. Really tough fight. Everybody said I won the fight. And when I rewatch the fight, I won the fight. But when you see the three judge, it was the same judge who judged Mayweather versus Manny Pacquiao. This was three old people on boxing. You know, Yeah. if John McDessie jabbed me one time and me I elbow him one time, they count him same point. You know, the one elbow Exactly. is but you know, you lose. You have to KO him or submit him. I understand that. So my third fight, they asked me to fight some guy, and the day they asked me to fight, I was in the hospital taking some hernia. So I was injured, and the doctor said we're going to take out your hernia and you can training for 15 days or 20 days. You know, the time to recover. And they asked me to fight in 1 month, 30 days. Yeah. So I said, you called me the bad moment. I'm in hospital right now and ready to take out my hernia. And my manager said, I'm sorry, Mehdi. If you don't accept the fight, Joe Silva, he says he's going to fire you. So what do you mean fire me? I'm in hospital right now. So I said, I'm sorry, I can fight. I'm sorry, I told him I can fight. I'm in hospital. I sent him the picture with my badge, everything. I was in the hospital. Yeah. I just 1 month later, I just get the email. I'm fired by UFC. Is why I have a really bad experience. And the day I meet Sheikh Khaled, is the owner of Brave, and he be a really good friend of mine. So I decided to fight with Brave. More money, more opportunity, and more respect. So is why I fight with Brave. Okay. So you make more money at Brave than in the UFC. I make more money at Brave to the UFC, and they have more respect. And Sheikh Khaled, he was a really good friend of mine, so a lot of respect, you know, with the Arab community. So it was really good. Yeah, and now you're going to compete at Arena Fight 2. What do you know about the company? Because it's a brand new company. It's their second event. What do you know about them? So look, Arena Fight, I know a lot about them. For a long time when I was fighting in kickboxing. I was fighting for the guy, the CEO of the company is Sébastien Carbone and Boris, forget the last name. So I was fighting a long time ago for Sébastien Carbone for F1. The name was S1. So I was fighting for them. So I know a lot about the company already. The company, they just changed the name. The name, You know, they just changed the name. I know it's really, they're really good show, really respect fighter, and it was the best opportunity for me to be one of the first MMA fighter in France. Is where I grew up. Is where I'm kind of from, you know. So I say, shit, it's a really good opportunity for me. So I want to be the first MMA fighter in France. Yeah, because will this be your first MMA fight in France as well? Yeah, first MMA fight. I did a lot of kickboxing fight. I have more than 30 fights in kickboxing Muay Thai in France. I have a big fan base in France. When I fight around my city, I have like 300 to 500 people follow me and come to watch the fight. So it's why I say, my dream is to fight MMA in France for my fans. Wake up at 3 in the morning to watch me in Las Vegas. So I say, I'm going to give you back this opportunity to watch me, and they pay really good, like they was paying me like in Brave, you know. Yeah. So how is your preparation going? Because you know, with all the Corona stuff, you know, and you have to be there over there. How is the training over there? Man, look, I'm really lucky. I don't know with this luck, you know, God gave me a lot of opportunity. I'm so thankful of this. So I have a 2-3 guy help me for my training partner, you know.
some Yeah. MMA fighter from France, but he Mm. was living in America, and he was training partner for a lot of guys in ATT, Miami. His name is Mhm. Nicolas, and he helped me a lot for this fight. Every day with me is a black belt jiu-jitsu and black belt judo, and Yeah. he have like 5 or 6 MMA fights. So he helped me a lot, and on the same time I do my conditioning training every morning. Some gym let me the key. So I'm lucky I have all these operator train. Yeah, exactly. Well, now you will fight against our fellow Dutchman, Hubert Geven. What do you know about him? Look, I'm sorry to tell you about this, and it's going to be on live, but he just this morning pull out. No, Yeah, he pulled out. he pull out because I get he's sick. Uh-huh. I don't know about this COVID-19, but I heard the matchmaker told me he's really sick, and Hmm. he cannot fight for arena fight. Oh, that okay. That's some breaking news right here. So, but Yeah. will you get another opponent? Right now they have a 3 possibility, and they normally tonight or tomorrow night they're gonna tell me who I'm gonna fight. Okay, okay. So the match with Hubert is definitely off because he's too sick. Um, will this mean that you will fight him another time, or is it just off the books and you'll see what No, happens? no. Yeah, it's gonna be the same December 12 with arena fight in Belgium on the confinement. Nobody can be there, so it's gonna be just Okay. on pay-per-view on arenafight.com. Okay, but it is a pretty big card. There are some big names on it as well. In the main event, the guy you fought and won from Artem Lobov. Do you think you should have been higher on the card? No, because I'm not this guy like I want to be the guy fight for the belt. No, let me. It's the first MMA fight in France. Let them to be the first star, and after I'm coming, and I beat the star. You know what I'm saying? So I want to Yeah. let them to show off, be the champion with the belt. You know, let me step by step I'm coming. You know, I like to be the coming like underdog. You know. So Yeah, let me them grow like a champion, and after I come and I beat the champion. but you say you like to be the underdog. But if you look at it, you have like one of the guys on the card with the biggest credentials. Do you think a lot of fighters, opponents right now see you as a diving board to the UFC? Like a what? Sorry. Like a diving board, like a shortcut to the UFC. That they're like, okay, if I beat Mehdi, then I can go to the UFC. Oh yeah, yeah, of course. But my last fight in Brave was like that. You know, I fight Mm. one Brazilian guy. He was 13-1, so big record, and he told me, I'm so mad to fight you because he lost the fight, and after the fight, I'm so mad because now I don't know if I'm go back in UFC because the UFC called him and they say if you beat Mehdi Baghdad, we sign you. You know, and for me it Ah, was a good matchup for me because he was 13-1. You know, I like big fight. You know, big fighter. yeah, So that's why I chose this guy. But yeah, of course everybody want to fight me to go in UFC. But right now, what the people don't know when you have the experience of UFC, a lot big events start to hmm, grow, and yeah, I think it's going to be a lot of really good show. Like look arena fight, look the yeah, card that they propose you. You know, is is definitely, is is one of the biggest event in Europe, and they just definitely. start a second show. So it's amazing, you know. So I'm really happy to be part of this story.
Yeah, well, let me say, just keep us posted because I had a lot of questions still about the fight, but the fight is now off. But I know. keep us posted. Let us know who will be your replacement because we're definitely curious to see your match. Let the people know where they can find you online so everybody knows who you're going to fight next. But me, it's so simple. Right? Just on Instagram, I'm really on Instagram every time. Show some funny video, nice video of fighting. On Mehdi Baghdad, just check my name on Google. They're gonna correct you if you pronounce wrong or right. On Instagram, on Twitter, and I'm on Facebook. So be posted, and I'm gonna show you how I train, how I live, how is the MMA fighter have to be, training and diet and everything, and I get posted for my next show, and I promise you, you're gonna blink the eye because this fight is gonna be amazing. I'm really ready to show the world who I am. Yeah, definitely. Do you? Oh yeah, and something that popped in my head as well. Do you have a message for Hubert Gever as well? I hope you get back stronger, and I hope to finding you because I was looking all your video, get ready for you. So I hope one day we can fight each other, maybe on the next card or something, you know, because he's a tough guy, and I like to fight tough guy. You know, I don't like easy fight, so it's why I'm really happy. I was really happy to fight him. So just I pray he's get back health, and I hope to fight him soon. Cool. I'd like to thank you for your time, and we'll get back to you as soon as possible, and we'll keep everybody up to date of what's going to happen with your fight. Again, thank you for your time, man. It was an honor. Thank you. Very much. Have a nice day. Dankjewel, Mehdi Baghdad, voor jouw tijd en voor het interview. Ja, jullie hebben kunnen zien, Josh die kon er helaas niet bij zijn. Je hebt van mij wel een wrap-up gehoord ongeveer van wat er is gezegd, maar je hebt het interview zelf heb ik nog niet gezien, inderdaad. Maar wat ik van jou heb gehoord, inderdaad, is een man die echt al van alles heeft gezien, zeg maar, in de sport. En overal geweest is. 2 keer TUF gedaan heeft. Een hele ervaren man en een hele mooie test. Ik denk, die partij, wanneer die gaat komen, dat gaat de knallen worden. Ja, nou, zoals hij zelf ook aangaf in het interview, Hubert Gever is ook beloofd dat als hij deze partij zou hebben gewonnen, dat de UFC aan het kijken was. Ja, dus ja, de partij gaat niet door, maar zoals we in het begin zeiden, het is postponed, het is niet gecanceld. Dus hopelijk gaat die partij nog door en dan kunnen we nog steeds zien, ja, als Hubert die UFC potential is of nog even moet gaan aanknopen. Ja, ik wilde bijna zeggen van ja, we gaan naar het volgende interview, maar die is er niet. Dus again wil ik onze enige gast, Mehdi Baghdad, bedanken voor het komen op de podcast. Het was een leuk interview, chille gast. En we willen jullie ook bedanken natuurlijk voor het kijken en het luisteren. Ja, zeker weten. Vergeet niet op die like-button te drukken, subscribe. Niet alleen op YouTube, ook op Spotify, Apple, Google, elke podcast, dingen die je maar kan bedenken, daar zijn we op te vinden. Dus bonus, dan vind je nog een spot te kijken. Later! Tjus!